আলাইকুম। LB24 সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহিন খান। প্রথমেই রয়েছে যথারীতি সংবাদ শিরোনাম। আনসারুল্লাহর 6 সদস্যকে ধরিয়ে দিতে 18 লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা। নারীর ক্ষমতায়নে একসঙ্গে কাজ করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। মিশরের কায়রোগামী নিখোঁজ বিমান ভূমধ্যসাগর এলাকায় বিধ্বস্ত। শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম, এখন রয়েছে বিস্তারিত। সাম্প্রতিক সময়ে ব্লগার, লেখক, প্রকাশক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আনসারুল্লাহর সন্দেহভাজন 6 সদস্যকে ধরিয়ে দিতে 18 লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার ডিএমপির পক্ষ থেকে সন্দেহভাজন ওই তরুণদের ছবিসহ তথ্য প্রকাশ করা হয়। এই 6 জন হলেন শরীফুল ওরফে সাকিব হাদি 1, সেলিম ওরফে ইকবাল হাদি 2, সিফাত ওরফে সামির, শিহাব ওরফে সুমন। শফিকুল ও সেলিমকে ধরিয়ে দিতে পারলে 5 লাখ টাকা ও বাকিদের ধরিয়ে দিতে পারলে 2 লাখ টাকা করে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। ডিএমপির উপকমিশনার মারুফ হোসেন সর্দার জানিয়েছেন, এরা ব্লগার অভিজিৎ, নাজিবুদ্দিন সামাদ, জুলহাজ ও তনয় হত্যা এবং বিভিন্ন প্রকাশক দীপন হত্যা সহ বিভিন্ন ব্লগার ও অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজন আসামি। তারা সবাই আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য। এদের বিভিন্ন তথ্য দিলে পুরস্কার দেওয়ার পাশাপাশি তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে। সমাজ পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে নারী ও বালিকাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের ক্ষমতায়নের একসঙ্গে কাজ করার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আসুন নারীর জন্য একটি সুন্দর সুষ্ঠু বিশ্ব গড়ে তুলতে আমরা নতুন করে অঙ্গীকার করি, যেখানে মর্যাদার সঙ্গে এবং সকল প্রকার ভয়ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে বসবাস করতে পারি। পাশাপাশি এক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে আন্তরিক অঙ্গীকার এবং শক্তিশালী নেতৃত্ব থাকতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী বুধবার বিকেলে বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারিতে গ্লোবাল উইমেন লিডার্স ফোরাম এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মূল বক্তব্যে এ আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানোর উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে গত বছর নিউ ইয়র্কে গ্রহণ করা পরিবর্তনশীল এজেন্ডা 2030-এর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি একমাত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা এই উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জন করতে পারব। অনুষ্ঠানে বুলগেরিয়ার প্রেসিডেন্ট রোজেন প্লেভেনলিয়েভ, উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রম ও সামাজিক নীতি বিষয়ক মন্ত্রী ইয়াভায়েলো কালফিনা সহ অন্যান্যরা বক্তৃতা করেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানিয়েছেন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে নারায়ণগঞ্জের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত হওয়া শ্যামলকান্তি ভক্তকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ওই শিক্ষককে বরখাস্তের আদেশ অবৈধভাবে দেওয়া হয়েছিল। পরিচালনা পর্ষদ এজেন্ডা বহির্ভূতভাবে ওই শিক্ষককে বরখাস্ত করেছিল। ওই আদেশ বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এর সাথে সাথে স্কুল কমিটিও বাতিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে তুলে স্থানীয় এমপি সেলিম ওসমানের নির্দেশে নারায়ণগঞ্জ বন্দরের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামলকান্তি ভক্তকে কান ধরে উঠবোস করিয়ে সাজা দেওয়া হয় এবং পরে মঙ্গলবার বিকেলে তাকে প্রধান শিক্ষকের পদে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। অপরদিকে আজ বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জের অপর এক সংবাদ সম্মেলনে সেলিম ওসমান জানিয়েছেন, শিক্ষক শ্যামলকান্তি ভক্তকে কান ধরে উঠবোস করানোর ঘটনায় তিনি ক্ষমা চাইবেন না।
মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত এক ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র জন কির্বি জানিয়েছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, মানবাধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে এখনও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ রয়েছে। 2014 সালের জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচনের পরে যুক্তরাষ্ট্র একটি অংশগ্রহণমূলক, অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছিল। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থান কি, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এখনও অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখতে চায়। মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশি নাগরিকরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হোক, বাংলাদেশে মানবাধিকার, সংবাদ মাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সমুন্নত থাকুক, যুক্তরাষ্ট্র তা সবসময় চায়, ঠিক যেমনটা চায় অন্যত্রও। অর্থাৎ আমাদের এখনো বাস্তব উদ্বেগ রয়েছে, এটি পাল্টায়নি। সুষ্ঠু নির্বাচনে জামানত হারাবে এই ভয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার বিএনপির সংলাপের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে না বলে মন্তব্য করে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, রাজনৈতিক সংকট সমাধানে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বারবার সংলাপের আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার আহ্বান জানালেও সরকার তাতে কর্ণপাত করছে না। কারণ তারা জানে, সংলাপের পর যে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে সেখানে তাদের প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। আজ বাদ-জোহর রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় সাবেক কমিশনার ও চকবাজার থানা বিএনপির আহ্বায়ক প্রয়াত হাজী আজিজুল্লাহর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় ঢাকা মহানগর বিএনপি আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে তিনি একথা বলেন। মির্জা আলমগীর বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসন সহ শীর্ষ নেতাদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে সরকার তাদের বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিচ্ছে। এখন রয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদ। ফ্রান্সের প্যারিস থেকে মিশরের কায়রোগামী নিখোঁজ বিমানটি ভূমধ্যসাগর এলাকায় বিধ্বস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সুয়া ওলাদ। তবে মিশরের ওই বিমানটির ধ্বংসাবশেষ এখনও পাওয়া যায়নি। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে নাকি যান্ত্রিক ত্রুটিতে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে প্যারিসের প্রসিকিউটর কার্যালয়। মিশরীয় বিমান সংস্থা ইজিপ্ট এয়ার বলেছে, গতকাল বুধবার স্থানীয় সময় রাত 11:09 কায়রোর উদ্দেশ্যে শার্ল দ্য গোল বিমানবন্দর ত্যাগ করে ফ্লাইট MS-804। কায়রোর স্থানীয় সময় রাত 2:45 রাডারের সঙ্গে বিমানটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিমানটিতে এ সময় 66 জন আরোহী ছিলেন। এর মধ্যে মিশরীয় ছিলেন 30 জন, 15 জন ফরাসি ছাড়াও আলজেরিয়া, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সুদান এবং ইরাকের নাগরিক ছিলেন বিমানটিতে। এছাড়াও 7 জন ক্রু ও 3 জন নিরাপত্তা কর্মীও ছিলেন। তুরস্কের নতুন প্রধানমন্ত্রী পদে ক্ষমতাসীন একে পার্টির দীর্ঘ সময়ের পরিবহন মন্ত্রী বিন আলী ইয়ালদিরিম। বৃহস্পতিবার দলটির মুখপাত্র ওমার সেলিকের এ তথ্য নিশ্চিত করেন। দলটির নির্বাহী বোর্ডের এক বৈঠকের পর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাম্প্রতিক দেশটির প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন দাভাতোগুলু। এরপর দেশটির প্রধানমন্ত্রীর পদ ফাঁকা থাকার পর দল থেকে এ সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেওয়া হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ভূমিধস জয় পেয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার ঘোষিত বেসরকারি ফলাফলের পশ্চিমবঙ্গের 294 আসনের মধ্যে তৃণমূলের প্রার্থীরা 214টি আসনে জয়ী হয়েছে। দলের বিশাল বিজয়ের পর কলকাতায় নিজের বাসভবনে দুপুরে তৃণমূল সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদ সম্মেলন করে রাজ্যের মানুষকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ দেন। সর্বশেষে রয়েছে কমিউনিটি সংবাদ। ব্র্যান্ড কাউন্সিলে প্রথমবারের মতো মেয়রের দায়িত্ব পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাউন্সিলর পারভেজ আহমদ। বিশিষ্ট ক্যাটারার্স ও রাজনীতিবিদ পারভেজ আহমদ গত বছর ব্র্যান্ড কাউন্সিলের কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হয়ে ডেপুটি মেয়রের দায়িত্ব পালন করেন। গত বুধবার ব্র্যান্ড কাউন্সিলের সিভিক সেন্টারের গ্র্যান্ড হলে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায়ী মেয়রের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানে লেবার এমপি কিথ বাস,
ডন বাটলার এমপি সহ বাংলাদেশি ও বিভিন্ন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তার বক্তব্যে তিনি বলেন, আমার লক্ষ্য হবে আগামী 1 বছর কমিউনিটির সকল মানুষের সেবায় কাজ করা। Councillor Ahmed is now making the declaration of acceptance of office before myself. I accept this role with great honor and pride and will carry out my duties with care and diligence. My aim is to bring the borough together and support all sections of the community in what are tough times for so many. I have chosen 3 charities close to my heart. দুই 2016-17 অর্থ বছরের জন্য কাউন্সিলর খালেস উদ্দিন আহমেদকে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নতুন স্পিকার নিযুক্ত করা হয়েছে। তার সাথে নতুন ডেপুটি স্পিকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন কাউন্সিলর সাবিনা আক্তার। বুধবার রাতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের এজিএমে তাদেরকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর আগে নির্বাহী মেয়র জন বিগস এই 2 পদে তাদের নাম প্রস্তাব করেন। আর তাদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। তবে মেয়রের ক্যাবিনেট কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। গত অর্থ বছরে নিযুক্ত ক্যাবিনেট সদস্যরাই আগামী অর্থ বছরেও তাদের নিজ নিজ পদে বহাল থাকবেন। ব্রিটিশ বাংলাদেশি সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব 3 জন গুণী ব্যক্তিত্বকে সম্মান জানাতে গত 17 মে মঙ্গলবার আয়োজন করে বিশেষ এক সম্মাননা অনুষ্ঠানের। পূর্ব লন্ডনের মন্টিফিউরি সেন্টারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির কর্তৃক প্রবাসী লেখক পুরস্কার বিজয়ী প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক জনাব ইসহাক কাজল ও লেখক গবেষক জনাব ফারুক আহমেদ এবং কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সিজে এর ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব সৈয়দ নাহাস পাশাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি জনাব মাহবুব রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব এমদাদুল হক চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই সম্মাননা অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংবর্ধিত অতিথিবৃন্দকে ফুলের তোড়া উপহার দেন বিশিষ্ট লেখক জনাব ফরিদ আহমদ রেজা, সাংবাদিক জনাব মতিউর রহমান চৌধুরী ও জনাব আব্দুল আহাদ চৌধুরী। বক্তারা এ সময় বলেন, আজকের অতিথিরা সেই সব গুণী মানুষদের একজন যারা আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের লিখনী মানুষদেরকে সবসময় অনুপ্রেরণা যোগায়। গোলাপ ফুল বাসি হয়েও যেমন সুগন্ধ ছড়ায়, তেমনি এই 3 জন আমাদের মাঝে চিরকাল সুগন্ধ ছড়াবেন। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ ইয়র্কশায়ার এর ছোট টাউন ডারেনেল রয়েছে বহু সংস্কৃতির মানুষের বসবাস। সেখানে ইদানিং অসামাজিক আচরণ এবং অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন। ঘটছে হত্যার মতো ঘটনা। আমাদের শেফিল্ড প্রতিনিধি মুশতাক তুফাইলের রিপোর্টে রয়েছে বিস্তারিত। A local resident of the area, Ashraf Ali, there's been lots of complaints and a concern for issues regarding antisocial behaviour and other incidents taking place in this Downham area. How much are you worried, particularly around incidents taking place in this area? Well, first of all, this has not been a new issue. It's been going on for quite some time. And the whole community is actually very upset and very distressed about all the problems going on with burglary, theft, houses breaking into, and we're just thinking what's going to happen. Is it going to get better or is it going to get worse? We're thinking what's the future going to be? Is it going to be positive or negative? What's your message for the people in power who are watching and listening to this program? I would say the main leaders, the community activists, or say the councillors and other people in the high authority, we basically need good policing or maybe neighbourhood watching, or we need maybe more CCTV cameras on this road, and we need basically more patrolling as well. So this will help a lot, because at the moment you don't see a police car going down the road at all. So policing and neighbourhood watch would make a big difference. How vigilant are you and your family for your personal safety?
Well, at the moment, myself, I've just installed a CCTV outside my house. Before, I didn't have gates, so now I've put gates in my yard passageway as well to block it. And I've even told my family to always be more wary about these issues that's going on, and lock the doors and be very careful who knocks on the door. Thank you very much. Ashraf Ali, one of the local residents who is sharing his concern over some of the incidents taking place in the area of Darnall in Sheffield 9. Thank you very much. Thank you very much. Continuing on the response from the local community in the Darnall area of Sheffield 9, South Yorkshire, an area which has a very diverse community, a well-established community from different parts of the world. One of the major concerns for this area has been from the local residents that the crime and the antisocial behaviour is increasing with the recent armed robbery and also a murder which happened a few months ago just up the road. I'm joined with a local resident and a very active person who is the chair for Darnall Forum. Moti Rahman, first of all, thank you for joining us. First of all, maybe you'd like to give the brief history of the area and yourself. Assalamu alaikum. Brief story about the area. I grew up in this area and I've been living in this area for last 43 years, since I was 3 years old. The recent change what I have seen, about a long time ago back, we used to hardly hear about the theft and robbery and everything. Then few years back they started breaking into the houses, taking people gold and everything. And recently, most recently, what's been happening in the Darnall, which is one of the worst I ever faced. Like all you know, there was a murder been happening about last year, and most recently somebody just went mugged in with the guns and took everything from the shop. So the change what I'm saying is getting worse and worse. Has the chairperson, as the responsible community activist voice of the community, the chair of Darnall Forum, an organisation? I am working with the police at the moment, and I am trying to organize a meeting, which is previously I did organize one meeting with the councillor, MP and the police, South Yorkshire Police. We had one of the big attendance by the local people. So I'm going to do it one other one, for the safety of our people who go run shop in this area. Do you feel such meetings will have a positive effect on the safety of the local community? I can't guarantee 100% that, because duty of the shortest of the police officer at the moment. But I could guarantee that, once we have a meeting with the police and Sheffield City Councillor, at least we could get something back from them. And the most important things for the community, they have to work with the police, and that is very important for our community as well. This is Moti Rahman, who is the chair for Darnall Forum, an organisation which works closely with the community, talking about and speaking about some of the issues in the Darnall area of Sheffield. Report regarding some of the issues which have been highlighted regarding the concerns in this area of Sheffield, Darnall, Sheffield 9 area. As you know, this is a very diverse and a close-knit community area. Joined with the South Yorkshire Police Inspector, who works closely in partnership with the community, is Chris Lewis. Thank you for joining us, Chris. There has been some issues around concern of safety, personal safety of the community, regards to recent events taking place in this area. How would you like to comment on that? Yeah, good morning. Thank you for inviting me firstly. Obviously I'm very aware of the two incidents you referred to, in particular the murder that took place on New Year's Eve and also the recent armed robbery. The first thing I would like to say to make sure I reassure the public is they are very much one-off incidents that could have occurred anywhere within the city. It's something that we've worked very hard on. I believe the trial for the murder starts very shortly, and the robbery is something that's under investigation. So the first thing I would like to say is please be reassured these are not commonplace and they are not something that's been repeated. They are one-off incidents that have taken place very recently. We're in the hub of the community where the children, the adults and the women and the family come out shopping, schooling, local mosque here, and also other community centres including other interfaith organisations. But the recent event which took place last week in regards to the armed robbery, people are more fearful, saying that there's more weapons being carried about, such as guns and knives. How do you want to reassure the community and reinstate the confidence of the community? Again, it's understandable that people within the community have those fears. As I would like to reiterate, the armed robbery
was a one-off at this moment in time. It's a one-off situation. It's not been repeated. There are still some conflicting reports about what took place, and we're still investigating that to establish exactly what did take place. What I would say to people is, please don't be fearful, continue your daily business. However, if you witness something whereby you believe a group of people or an individual may have a weapon, please make sure you do report it to us. Highlighting and identifying hotspots where the community feel more vulnerable, or where they feel there could be an increase of crime, or lots of people from outside the areas gathering or trying to obviously go off whatever they're doing. Yeah. There are a number of different ways. Every day I review, myself or my deputy reviews all the incidents that are reported to us. So I'm aware very much on a daily basis incidents of antisocial behaviour or issues that are reported into the police. That's the key. People need to report things to the police. I accept and understand that they don't want to bother us, but without knowing that there is a particular issue, it's very difficult to address that. So I'd please encourage people, if they do have a problem and they feel there are issues that need to be reported to us, please pick up the phone or use the computer and report it directly to us. My understanding from the stats and the figures, from last February up to now, there's been at least around 400 to 500 incidents which have been logged, and I'm sure there's many which have not been logged because of the community don't feel the confidence, or they are fearful of repercussions. What's the message for the community? All incidents that are reported will be logged, and it's something we look at and address. As you can understand and appreciate, in this day and age, we have to focus on what is any significant threat, harm or risk to us. Certain calls may not invoke a response at this moment in time, but please be reassured we are aware of it, and we will monitor the situation and address it should the need arise. Reviewing your strategies, your outreach work within the community with Ramadan on the horizon, because this area is predominantly a Muslim community area, obviously with wider interfaith, and also the summer which is here, and families and communities being out and about, weddings, etc. Yeah, I mean, as in many other communities in Sheffield, and particularly communities in our police, we are very mindful and aware of seasonal difficulties that come along. Obviously, in the dark nights we have bonfire nights. Now, obviously, we've got Ramadan approaching, followed by Eid, and it's something that we work very closely with the communities. You know, I want to understand what the community wants from South Yorkshire Police and see if we can address that. Work together to ensure that there is a peaceful, enjoyable festive season where people can enjoy what there is. Will we see more communications and the gaps sort of being eliminated between the youth and the young people on the South Yorkshire Police here in this area? Again, it's something we're working very hard on. As in most places, the youth may not want to associate or work with the police. We work very closely with a number of the communities in Darnell, particularly the Empire Gym. We work with the DEC, with Starworks. We try and work with them to get them to understand what policing is about, but equally we need to understand what they want and what they need, and to give them a voice within the community. This were the comments and the views of South Yorkshire's Police Inspector Chris Lewis, who works with the local community in this particular area, which is Darnell, Sheffield 9 area. Looking at the issues in the Darnell area of Sheffield 9, and as we speak to various members of the community from the business background, sporting and also community figures, this instant moment we joined with Sid Sadiq, who is a local resident, and also he runs a gymnasium, and our understanding is that he tries to use this resource as a preventive measure of reducing crime and antisocial behaviour. Why did you feel it was important to engage in such an incentive? I felt it was very important because obviously the new generations now, obviously who are growing up, they obviously need some guidance and help, which it's not available for them no more as it was. If it is, it's not exposed to us and they don't know about it. It's more important, however, now because of recent serious crimes we've had in the area, and it's only going to get worse. So we feel we're like the first contact with the kids on the streets, which we are. We run a gym, Sid's Gym, but now we've also opened a new side called SS Fight Club with Stuart Bedham and myself. Stuart's not from around here, but obviously he's dedicated his time and helping me to get the kids back on the track, and which is working now.
And it's very important now the rest of the agencies, i.e. police, the council and anybody else involved, they must take this very seriously and they need to come on board together. Sid, the recent number of incidents which have taken place in Darnall, the murder, the armed robbery, what sort of message does that give out to the community, and what sort of feedback have you had as a resident and also a resource which is trying to engage with the local community and the youth? Yeah, I mean, obviously it's been quite a shocking incident. What's happened in the last few months. The thing is now, what's coming back to us is people are very scared now. The locals, the residents are very scared, thinking about moving out. The biggest thing we've got now is businesses not wanting to invest here. They're saying it's not viable for them to invest here and they want to move out. Yeah, the local businesses are now beginning to suffer. The trade is not coming in from the outside areas because it's getting a bad name, Darnall. And Darnall is not bad as it's been made out now by the media and everything. I'm going to go on and say again, the agencies, i.e. the police, the council and everything, they are not doing as well as everybody thinks they are doing and what they're proclaiming to do. They are not. Right? They need to work together and need to work. I mean, Mazhar Iqbal, obviously the local councillor, he is. If anything, he has supported us and he is trying his best. Now, you've mentioned about the agencies, about the councils, there's nobody to defend. But I did speak to South Yorkshire Police Inspector Chris Lewis, who is working in partnership. He has mentioned he'll do his best, and he's also given a few names of local organisations. But I'm sure once your views are shared, and there will be some sort of contact or engagement. Darnall area, Atticliffe area, has a very cultural significance for the communities here, especially with the first generation coming and residing and working here, and there's lots of people who do not want to leave this area. No, they don't, because they were born here and they live here. Myself, I don't want to leave, but it's getting Because to of the heritage and the tradition. Yeah, but it's getting to a situation now where it's getting really bad, and I don't know who police has been communicating, who they've been talking to or helping, but I've never come in contact with them. Has never came to me, approached me to help them or help the youth. As a parent, as a family man, how fearful are you for your family in terms of engaging their daily affairs? Well, I've got 4 children now, and it's really, it's troubling now. It's really concerning me because, they're getting 17, 16, and now they're getting obviously on the street, and it's getting worse now, and especially summertime. Now it's not going to end here. We're going to see some more incidents. That's why we're doing this project here to help as many as we can, but we're just not being taken seriously at the moment. Stuart Berra. We sit in SS Fight Club in Darnall to help community, to bring all the youth together off the street, try and help them give a positive outlook in life. Speaking of positive clubs, can be a therapy which will reduce crime. Really, without a shadow of a doubt, we're the first port of call on the street for But kids. don't you feel it make them more violent, more aggressive? No, not at all, not at all. I think what we find these days is that youth, as they're growing up, they're watching video games, blah blah, and they go out on the street committing crime, whatever. They've got a lot of aggression, and to bring them into a gym and get that aggression out of them, right, and just teach them great morals. Right, it's a misconception that if you take a child or youth of today off the street, teaching them how to fight, basically, right, is going to make them aggressive. It doesn't. It really doesn't. Thank you so much, Stuart and Sid Sadiq, for your contribution on the local community news. Thank you. আমার নাম মতিউর রহমান শাহিন, আমি এই ডানাল বসিন্দার। আমি এইখানে আজ 43 বছর ধরে আসি। আমি শুধু একটা মেসেজ দিব আমাদের সমস্ত ভিউয়ার এবং আমাদের যে কমিউনিটি মানুষের আছে। বর্তমানে আমাদের সামনে রমজান চলে আসতেছে এবং স্কুল হলিডে চলে আসতেছে, তারপরে অনেক শাদি বিয়া সব কিছু হবে। আমি শুধু এটাই আমার কমিউনিটির কাছে অনুরোধ করব যে আমরা যেন নিজেকে সতর্ক করে রাখি এবং সবাই যেন একত্র হয়ে আমাদের যে কোনো ধরনের ইস্যু আসে এইটারে আমরা কিভাবে সমাধান করব অথবা আমরা কিভাবে পুলিশের সাথে এগিয়ে কাজ করতে পারি সেটা আমাদের জন্য দেখা খুব জরুরি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আমার নাম শাহিনুর জাহাঙ্গীর। আমরা রিসেন্টলি ডার্নাল যে কয়েকটা ইনসিডেন্ট হয়েছে, যেটা হইল কি একটা মার্ডার হয়েছে, প্লাস আমরা এখানে কয়েকটা বার্গলারিজ হয়েছে। এরপরে আপনার রিসেন্টলি লাস্ট উইক আমরা প্রেমিসেস আইয়া দুজনে বন্দুক দিয়ে আমরা কিছু পয়সা নিছেন, রাইট। সো আমরা লাকিলি আমরা তারা ধরে লিছি, হাতে নাতে ধরায়
তখন পুলিশে অ্যাকশন নেয়, পুলিশে অ্যারেস্ট করছে, আর পুলিশের রেসপন্স ওয়াজ ভেরি গুড, তো ভেরি কুইক পুলিশ রেসপন্স, এটা আর্মড রেসপন্স, এটা খুব ভালো পাইছি আমরা। আর কমিউনিটির আমরা যে ডানাল ফোরাম আসেন বা আমরা যে লোকাল যে আরও কমিউনিটি গ্রুপ আসেন, প্লাস আমরা লোকাল মানুষের কাছ থেকে, মসজিদের কাছ থেকে, সবার কাছ থেকে ভালো একটা সাপোর্ট পাইছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সকলকে। আমি এই দেশে 40 বছর থাকিয়া যে জিও দেখছিলাম পরিবর্তন, এই পরিবর্তন এখন নাই। এখন আমি দেখি আর যেন থাকা খাওয়া অন্য এক ধরনের, এই ধরনের ঠিক নাই। তো ওখানেও আমার আমি লন্ডন আইছি তো শেফিলে 1968 খুব ভালো রয়েছি। আতিকলিফ ডানাল ওই দুইও জায়গায়ও আমি বসবাস করলাম। এখন আগে খুব ভালো আছিল, এখন তো খুব ক্রাইম বেশি, দিনের আইতে বন্দুক দিয়া মানুষে ফায়ার করতো, এরপরে আরও নানান জাতর ড্রগি এই সেই আছে ইয়ে মানে আগর মতো নাই ইয়ে। আগে খুব ভালো আছিল, এখন তো মানে খুব সবসময় ডর করে রাস্তাঘাটে চলাফেরা রাত্রে। আগে রাত্রে খুব 1টা 2টা পর্যন্ত আমরা চলাফেরা করছি, কোনো প্রবলেম নাই। এখন তো মানে রাত 9টা চলতেও ডর করে। আর তো ঠিক আছে, হলতা অন্যদিকে তো বেশি সুবিধা নাই। আর তো আমরা এরিয়ার তো আমরা খালেও বেশি এশিয়ান, বাঙালি, পাকিস্তানি সব আমরা বসবাস করলাম, হলেও ঠিক আছে। অনলি ক্রাইম বেশি, এই সমস্ত আর কি আর তো। As you've been listening to views and opinions about the Darnall Sheffield 9 area and its concerns around the increase of crime and antisocial behaviour, as you have heard that some of the crimes which have been mentioned by local community members include a murder recent in the area and also a daylight robbery at a local business which is owned by Shaino Rahman Jangir, a travel agent and a money transfer shop. Shaino Rahman Jangir, armed robbery, it sounds so horrible, so terrible. How do you describe the ordeal? How would you share your experience of that day? To think of it, it's shocking. It's horrible. You know, nobody wants it ever to experience that sort of experience. But the thing is, when it's there, when it's happening, you don't really feel it. You don't understand. You know, it's a shock. It takes a few minutes for it to sink in. Now, what happened with us is 2 guys walked in with shotguns, with hand rifles, and they came in and they demanded money, which we had some money in the till which we handed over. So basically, they tried going into our safe, but we've got delayed safe, so which they couldn't get into. Then they ran off. But fortunate for me, I chased them down road because I wanted to take their picture and see if I could get their getaway car. But they weren't on car, but they fled on foot for quite a long distance, and I chased them and I managed to phone police and catch them. Very brave of you. When somebody walks in with weapons such as guns and they point it directly at yourself, what was coming in your mind at that moment? Were you thinking about your life, or was it more about your business, about the money? It wasn't fear, because that it's suddenly, if something happens, you don't fear it, you don't understand what's happening. So I wasn't scared or anything. The initial thought was to first, if I didn't give them the money, then maybe they would have used the weapons. So I gave them the money, but afterwards, when they couldn't get into the safe, then they ran for it, and I chased them, but maybe they didn't look back because they were in a panic as well to get away, and I chased them, and I managed to call the police at the same time and catch them basically. You're a established businessman within the area. Any
sort of incidents of this nature previously been experienced? I've been in business. Next year it'll be 20th year, and we've never had this sort of problem before. Have you always had preventive measures, being prepared if some sort of robbery or incident does take place, how to confront? You could never really prepare for this sort of thing because it is not something that happens regularly. So no, we've got preventative measures. For example, we have insurance, we have security doors, we have recording 24 hours recording cameras around the premises. Can you remember the exact words or any words which they said to you when they walked in? They said, "Give us your money or else we'll shoot you and kill you," basically, yes. Has you confronted and chased them? What was the consensus of the community, the atmosphere outside? Did you get any support from the local community? I've had a lot of support, not from only local but nationally and internationally. People that know me, everybody has supported me. What is your message? Obviously we can't speak of the case, it's pending, it's under investigation, for the local community and also for other business people in this area. Should they be fearful for their safety, or do you feel this was one-off incident? I think when something like this happens, yes, you should be fearful, you should be careful, you shouldn't take any sudden actions where your life can be your lives can be jeopardized and your security. So yes, you should be careful, but at the same time you shouldn't overfear anyone. Then it brings more trouble for yourselves, like this incident where we took it calmly, we took it in our stride, although they will panic and they will try to get as much out of you. What they tried first week we gave them what we had in the cash, but they tried going into our safe, but our safe is time delayed, so they couldn't really get into our safe. And also we've got a lot of preventative measures. For example, we've got security 24 hours live security cameras, which is linked up with phones and police, and we also have the insurance and things in place. The support you received from the police, how quick were they to respond to your call? They were very quick, because as soon as I said, I'm approaching them, they told me not to approach them directly because they may still have the weapons on them. And by this time they took the balaclavas off because they didn't really expect me to chase after them. And so I kept my distance because in case they had the weapons on them still. But I managed to call the police, and police came within maybe 5-6 minutes. How is the family at the moment and yourself? Are you back to normal business, or have you got double minds about alternatives? Are you going to resume trading? No, we won't resume trading. We will continue to trade because this is my next year. It will be my 20th year of trading, and we've had a lot of community support and everybody supporting us locally, nationally, and even internationally. Those people who know us. এ ছিল আজকের LB24 সংবাদের আয়োজন। পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।